Economist. Uyu munsi tugiye gukomeza na unit ya 14 muri economics yo muri senior 4. Nk'uko muri kubibona kuri screens zanyu, yitwa theory of the cost. Nk'uko muri kubyumva n'ubundi turaba turi kuvuga byinshi cyane kuri cost, we mean cost of production of course, aho tugiye gutangira tumenya ese iyo turi kuvuga cost y'ubwayo tuba turi gushaka iki. Further turi burebe ibindi bintu byose related to the cost of production. Starting from the term itself, iyo turi kuvuga cost, we want to mean all expenses or farm incurred during production processes. So iyo turi kuvuga cost, twigeze no kubivuga wenda mu previous units, tuba turi kuvuga za expenses, nukuvuga ngo ni ibintu byose dutakaza muri production process. Production process tuyibukiranye ni cya gikorwa cyangwa se rwa rugendo rwo gukora igicuruzwa, rwo gukora product runaka, rwa rugendo ya process yo gufata some raw materials tukazihinduramo some finished or semi-finished products. Yes, rero turi kuvuga cost of production, want to mean bya bintu byose twatakaje kugira ngo tubashe gukora igicuruzwa runaka. Tuvuge nk'urugero, niba tugiye gukora, kugira ngo wenda dukore cake, hari ibintu bitandukanye biba byadutwaye kugira ngo tubashe kubona cake. Hari expenses, ari ibintu twatakaje birimo amafaranga twaguze ifarini, amafaranga twatwaye ya transport y'ifarini, igihe cyacu, amafaranga twahembye abakozi, imisoro n'ibindi bintu bitandukanye byose bishobora kuba byaragiye kuri production of that cake. Ibyo bintu rero nibyo twita cost. Twibuke cost ntabwo tuba tugomba kuziconfusing with price. Iyo bari kuvuga ubundi cost tuba turi kuvuga ni bidusaba iki kugira ngo dukore that a particular product, ariko turi kuvuga price twibukiranye tuba turi kuvuga igiciro. Igiciro noneho cyo gishingira ubundi kuri cost of production. Niba wenda ya cake mu kuyikora yantwaye igihe 5, wenda n'urugero kuyikora, ngiyewe nshobora gushyiraho price, ngashyiraho price ya 200, nkazayigurisha kuri 200. So that is the meaning of cost. Twihuse rero, iyo turi kuvuga kuri cost, cost of production of course, bya bintu byose nyine twavuze bitakara muri production process, birimo ibyiciro bibiri. Tugira izo twita implicit cost, tukajya n'izo twita explicit cost. Iyo turi kuvuga implicit cost tuba turi kuvuga social cost, they are basically social cost. Iyo turi kuvuga implicit cost ni bya bintu twatakaje ariko mu by'ukuri tutabasha kubara mu mafaranga. Ni ibintu twatakaje turi gukora igicuruzwa runaka ariko tukaba tutabibara ngo tubihe agaciro ngo tuvuge ngo twatakaje ibintu byangahe. Wenda hano tuvuge nk'urugero, wenda we can say time. Yes, even noise, wenda niba uri gukora ikintu bikaba hari uburyo byagusakurije, you know, an expense, ni ibintu watakaje of course. And where maybe let's say opportunity cost, you remember that ni za alternatives wibirenga, hari ibindi bintu wari gukora wabyirengejeje kugira ngo ukore icyo kintu. Ibyo bintu nabyo rero urumva biba biri mu gihombo twageze muri rwa rugendo cyangwa se ya process yo gukora igicuruzwa runaka. Ubwo mu magambo make ni wumva implicit cost, wumva ibintu twatakaje ku gicuruzwa runaka nk'umwanya wacu cyangwa n'ibindi, ariko byo tukaba tutabasha kwibara mu mafaranga. Ubwo ibyo ngibyo bigahita bidusobanurira neza noneho icyo explicit cost icyo ari cyo. Niwumva explicit cost tuba turi kuvuga noneho ni cost for items for which firm can make specific payments on. Nukuvuga ngo ni bya bintu noneho twishyura. Explicit cost byo noneho ni ibintu dutakaza ariko tukaba tubyishyura amafaranga. Ni nka zangiro nabanje kubaha mu gukora cake, ndi kuvuga ngo ya farini twaguze twatanze amafaranga ya transport maybe for iyo farine, maybe twishyuye abakozi cyangwa umukozi wo gukora iyo cake, twishyuye inzu, twakodesheje inzu for the production of that cake. Ibyo bintu byose rero nibyo twita noneho explicit cost. So tugiye kureba rero cost nk'uko nababwiye mu buryo buri somehow deeper. Dutangire kureba short run cost of the farm, ubwo bivuze ko nyuma turi burebe noneho long run cost of farm. Kugira ngo tubyumve, iyo turi kuvuga wenda farm in a short run tuba turi kuvuga ya farm cyangwa any kind of business or enterprise mu gihe gitoya. No kuvuga ngo ni cyagiye business bigitangira, itaraba nini, itaragira ibishoro byinshi cyane, ariko cyane ikintu cy'ingenzi gituma farm runaka tuvuga yuko iri muri short run
nuko iba idafite ubushobozi bwo kuba yahindura its plant equipment and scale of operation. Ni ukuvuga ngo iba ifite urwego runaka itabasha kwikuraho. Ni ukuvuga ngo some fixed cost, izo twita fixed cost, bya bintu za expenses nini cyane zitajya zinahinduka as we increase or decrease production, izo ngizo zo ntabwo tuba dufite ubushobozi bwo kuzihindura. Ni ukuvuga ngo muri short run niba wenda uri umuhinzi ntabwo uba ufite ubushobozi bwo kongera umurima w'ahantu uhinga, cyakora wenda uba ufite ubushobozi bwo kuba wakongera imbuto, kugabanya, kugira uti ibyo ngibyo byemerewe, ariko utaragira ubushobozi bwo kuba wagura indi mirima cyangwa wakodesha indi mirima myinshi. If maybe you are producing maybe let's say you are producing a particular juice, yes, and maybe you have a breeding that you are operating, ntabwo ufite ubushobozi bwo kuba wenda wahindura imashini ukoresha cyangwa se wakwagura the breeding ukoreramo n'ibindi bitandukanye. So ni ukuvuga ngo in short run umuntu aba gifite igishoro gitoya, operations ziri limited to a particular extent, ku buryo aba adafite ubushobozi nyine bwo gukora izo big changes in his or her business. So mukurikije rero igisobanuro nini ndi kubabwira cya short run, urahita wumva yuko muri cost zacu tugira in short run, cyagiye business yacu bikiri ntoya, tugira costs ziri mu byiciro bibiri. Tugira cost tuvuga yuko ziri fixed, tukagira noneho nizo twita variable cost. You have what you call fixed cost and you have what you call variable cost. Iyo turi kuvuga fixed cost ni ukuvuga ngo ni bya bintu biri fixed, ni ya expenses, ni cya kintu wishyura rimwe bikaba birarangiye cyangwa se ukaza cyishyura mu gihe runaka. Ni ukuvuga ngo ni cost zidahinduka uko dushaka kongera umusaruro. Niba dufite cake, yes, dufite uruganda rukora cyangwa business yo gukora cake, izo twita fixed cost ni bya bintu iyo dushaka kongera umubare wa cake cyangwa twuzigabanya bitadusaba ngo tubanze nacyo tugihindure. Tuvuge nk'urugero, kugira niba mfite inyubako nkoreramo, uyu munsi nakoze cake 50, kugira ngo nkore cake 60 ntabwo binsaba gukodesha indi nzu, no. Bivuze ngo inzu, amafaranga nishyura ku nzu ari fixed, bivuze ko niyo cost iri fixed. Niba mfite uruganda rukora juice, maybe I have imashini ikora juice, wenda ifite ubushobozi bwo gukora maybe 100 liter per hour. Muri icyo gihe niba mfite iyo mashini ku munsi, ubwo mfite ubushobozi bwo kuba nakora wenda amaritiro menshi cyane. Ariko uyu munsi ninkora 100, ejo kugira ngo nkore 101 ntabwo bisaba yuko nkoresha indi mashini. So to mean that cost for that machine is considered as a fixed cost, while iyo turi kuvuga noneho variable cost ni za cost noneho zihinduka uko duhindura umusaruro wacu. Ni ukuvuga ngo kugira ngo nongere ingano wenda ya cake ngiye guproducinga, biransaba guhindura variable cost. Variable cost ziraba ari iki? Amafaranga wenda ari bwishyure ku ifarini. Byanze bikunze kugira ngo nkora cake nyinshi biransaba no gukoresha ifarini nyinshi. Bivuze iki? Bivuze ngo ubwo ifarini, cost for ifarini is going to be considered as a variable cost. Ni bya bintu nyine bihora bihindagurika cyane uko duhindura narko the production quantity or amount, if I can say. So ubwo iyo twongeraho toto nyine ubwo kiba ari igiteranyo nyine cy'izo cost. Very simple. Niba ari total fixed cost ni igiteranyo cya fixed cost zose. Maybe you have a building, you have a machine and other fixed cost. So the summation of all those costs is called total fixed cost. Yes, the same goes even is to total variable cost. Yes, so here we have a curve starting from total fixed cost. This is a graph which is showing as total fixed cost. As I have said, total fixed cost ntabwo zihinduka nubwo twakongera output. Waba ugiye gukora cake imwe urakoresha yanze imwe, nukora cake 10 the same fixed cost, ntabwo biragusaba kuyongera up to a particular extent that we do not know. Here ikintu cy'ingenzi turi kureba nuko fixed cost nyine ziba ziri fixed ahantu runaka, zitari kugira zitari guhinduka nubwo umusaruro wacu waba uri kugenda wiyongera. Iyo turi kuvuga variable zo nkuko mubizi, zo zifite positive relationship with output. To mean what? To mean niba nitwongera fixed, I mean a variable cost, bivuze ngo na output igiye kwiyongera. Ninkoresha ifarini nyinshi bivuze ngo n'umubare wa cake, cake bazikora mu ifarini, I'm not sure but let's assume, okay, bivuze ngo n'umubare wa cakes ndi producing nazo ziragenda ziyongera. Here you can clearly see that
the curve is starting from 0 to mean what? Mu gihe nakoresheje zero variable cost irrespect to the amount of fixed cost, the output will also be zero. Ni ukuvuga ngo niba nta variable cost rimwe nakoresheje nubwo fixed cost zose zaba zihari, icyo gihe nza producing umusaruro wa zero. Ni ukuvuga ngo mfite inzu, mfite inyubako nkoreramo, mfite n'imashini, ariko nta farini nimwe nakoresheje, icyo gihe nta cake nimwe nashobora guproducinga. Very simple. Uko ndi kugenda nongera rero umubare wa za variable cost to mean also my output is going to decrease accordingly. So here this is just a simple formula yo kumenya noneho icyo twita total cost. Total cost ni ukuvuga ngo noneho all expenses that you are incurred while producing a particular commodity or particular product. So to get the total cost, birumvikana neza yuko kugira ngo tubone igiteranyo cy'ibintu byose twasohoye mu guproducing igicuruzwa runaka, turafata za cost cyangwa za expenses ziri fixed tuteranyeho za zindi zigize ute ziri variable. Ni igiteranyo cya cost zose, ikintu cyose baba byandi bihinduka uko umusaruro uzamutse cyangwa ugabanutse, na byandi bidahinduka byose turabiteranya to get total cost. So this is just an example to illustrate what we were talking about. So here as you can see here we have on the first column you have the output, when here we have total fixed cost. Twayibaza mu mafaranga, uri kubona total fixed cost yakomeje kuba 50. It is fixed, maybe na amafaranga twishyura ku kwezi wenda for rent, maybe yeah, something like that. And here we have the output, and on the third column akazu ka gatatu dufitemo total variable cost. You can see that mu gihe hano variable cost zari ziri 0, fixed cost ari 50, twaproducinze umusaruro wa 0. You can see that, yes. Ariko hano ha kabiri kubera yuko variable cost twazongereza zikava kuri 0 zikaba kuri 20, kandi fixed cost zo nta cyahindutse, ariko total output yo yari yahindutse iva kuri 0 ijya kuri 1. I think you can see, and it is maybe reflecting to the curve twari turi kureba ari hejuru. Total cost nkuko twabivuze ni igiteranyo nyine cy'ama cost yose to reach on this total cost column. We took 50 and we add 0 and you get 50. 20 tugateranyaho 50 to get 70. It is simple to take total fixed cost tugateranyaho variable cost, and this is illustrated on this graph as well. You can see that here we have a total fixed cost curve. The first curve, this is for the total variable cost, and this is for total fixed cost. As nkuko mubizi total fixed cost nyine igomba kuba constant, and on the x-axis you have output. So the reason why total cost ntabwo iri guhera muri 0 kuko dufite ihera neza kuri total fixed cost, kubera yuko twafashe 50 turi ya fixed cost yacu ya 50 duteranyaho ubwa hambere dufite 0. That's why it is starting here exactly on a total fixed cost curve. Okay, that's all. And here we can see some variation, but maybe when ikintu cyo kwemphasizingaho cyane, reka tuvuge iyo turi kuvuga the average variable cost. Ibi ngibi birasa neza n'ibyo twabonye muri unit zibanza aho twarebaga ngo average output. Twibuke nk'iyo twarebaga average output twavuga ati ese on average buri kintu na spendinze cyavuyemo ibintu bingana gute. So it is kind the same as this one. Iyo turi kuvuga average n'ubundi dufata cost tukagabanya quantity. Yeah, that is the formula. Niba turi kureba average fixed cost, tuba turi kuvuga ngo ese muri rusange buri level of output total fixed cost let us see. So per unit. So this is what I was trying to show you. The farm must know per unit cost or the average cost. Icyo twita average cost ni per unit cost. No kuvuga ngo na amafaranga cyangwa expenses twatakaje kuri buri kintu kimwe twagize ute twa producinze. No kuvuga ngo hano tuvuga urugero niba twa producinze ibintu 50, hano dufite a particular fixed cost, turafata iyo ngano y'ama fixed cost tugabanye bya bintu twa producinze, ubwo icyo tubona tuba tuvuze ngo ese buri kintu kimwe twa producinze cyaduhagaza twagispendinze anga twagitakaje amafaranga angana gute, cyangwa se
fixed cost zingana gutya. Nibijya kuri variable bivuze ko hano dufite total fixed cost, harajya total variable cost, and of course you have to divide by quantity. So this is the curve for average fixed cost. As you can see, it is curving down, but ntabwo ijya crossinga this output cost kubera yuko byaba bigiye kuvuga yuko output so maybe you have some meaning here. So kubera yuko byaba bivuze nyine yuko total fixed cost yabaye 0 kandi ntago byabaho ko twaba dufite output. Total fixed cost ntago hano yaza ngo crossing ngo ibyare 0 kandi on a particular output because you can't produce anything mu gihe tutakoresheje any cost. That is the reason behind. So impamvu nyine turi kugenda tuyibona curving down nuko the average cost output iri kugenda yiyongera mu gihe dufite a particular fixed cost which is constant. Nuko dugiye dufasha umubare umwe 50 tukagabanyaho rimwe, turabona 50 nitugabanyaho kabiri duha umubare uri munsi ya 50. That is why turi kubona yuko biri kugenda bicarvinga down, bigenda bigabanuka ifite the inverse relationship with the increase of output. So here also you have the average variable cost. The formula is the same, is to take total dufata n'umundi ya variable cost, total variable cost tukagabanya quantity. Tuba turi kuvuga ngo ese buri kintu kimwe twakoresheje producinze, buri cake imwe producinze twayitakajeho ifarini, transport n'ibiki bingana gute. Ibyo ngibyo nabyo bigufasha in decision making, even in pricing, where you are going to decide ese kino gicuruzwa cyane ndagicharginga, ndagitangira amafaranga ngagomba gushingira kwese buri kintu kimwe mu kugikora byantwaye angahe kugira ngo nawe umenye igiciro uri bushyiraho kugira ngo uze kubasha gukavaringa your cost. Hano wenda ushobora kubanza ukabirebera kuri average, ukabireba no kuri fixed, but kugufata icyemezo better to base on total fixed, the average cost, average total cost, this one average total cost. Kugira ngo ubone average total cost, simply take these formulas zose zaguye ikintu kimwe, but this is the shortcut kugira ngo tubone average total cost. Nukuvuga ngo aho buri kureba ngo ese buri kintu kimwe nteranyije cost zose, buri kintu kimwe cyantwaye cyangwa cyambagaza ngahe. Nukuvuga ngo buri kureba ngo ese cake imwe amafaranga yitakayeho yose nangahe, ndebye yandi yo mu bikoresho, ndebye yandi nishyuye ubukode, ndebye yandi ya transport, yose buri cake imwe yampagaze angahe. So to get on that on that statistic, if I may say, biradusaba gufata average fixed cost tugateranyaho za average variable cost. Turafata ya average twabonye kuri fixed twongeraho izo kuri nubundi izo kuri variable. Alternatively ushatse nubundi wakoresha za formula nubundi, cyangwa ugafata amatotal cost na variable cost ukabanza ukaziteranya ukagabanya n'ubundi quantity, n'ubundi byose biraguha igisubizo kimwe. So then here tukageza ku kintu cya nyuma turasoreza, I guess, on kuri zino cost, icyo twita marginal cost. Marginal cost which is not going to be new, dukurikije ibyo twari dusanzwe tuzi. Twabonye hejuru ibintu bya marginal output, marginal product, something like that, marginal utility, ibintu bimeze nk'ibyo ngibyo. Twabonye ko ikintu kiri marginal kiba ari ikintu kiri additional, ni ikintu kiyongereye ku byo twari dufite bitewe n'uko ari ikindi kintu kiyongereye, something like that. Hano turi kuvuga rero marginal cost, tuba turi kuvuga nukuvuga ngo ni cost na amafaranga, tuyita amafaranga expenses, reka tuyita amafaranga ni ibintu twatakaje byiyongereye ku byo twari dusanzwe dutakaza bitewe n'uko twongereyeho ingano imwe y'igicuruzwa producing. Let us use an example, reka dukoresha urugero. Nari nsanzwe nkora cake 50, hari amafaranga wenda bikantwara ibihumbi 10. Ninkora cake 51, ese ku mafaranga nari nsanzwe ntakaza kuri cake hiyongereye hangahe? Ayo yiyongereyeho bitewe n'uko nongereye indi cake muzo nari nsanzwe producinga, niyo yitwa marginal cost. Yes, to get on marginal cost ingana n'ubundi simply by change in total cost over change in total
I mean in quantity. Yes, dufata ikinyuranyo cyabaye muri cause tukagabanya icyo yabaye muri quantity. Let us use this example maybe to illustrate what you were saying here. I mean this is an activity. Muze gupozinga this video, mugerageze kuyikoraho. Sorry for this. I was trying to minimize. Okay, let us use here. Okay, yes, this is hano dufite example, mugerageze kuyikoraho. Hano turabona dufite is there. Okay, there are different questions but the same formula. Nuko ngo dufite quantity, tukagira total fixed cost, total variable cost, total cost, average fixed cost, average variable cost, and average total cost, as well as marginal cost. And bino kugera hano, bino bitatu bibanza babiduhaye, bino bisigaye tukagira ute, tukaba turi kubibazwa. So turabibona dute? Total cost tuyibona gute? Dufata total cost ni igiteranyo cya cost zose. Ubwo ni ugufata total variable cost tugateranyaho ibi ngibi. Dufata ibirimo hano duteranye ibirimo hano. 50 tugateranyaho 0. Simple. Bigahita biduha icyo dushyira hano, ubwo ni 50. Kabiri bagaduha 90. Ugahita ukomereza aho ngaho. Average fixed cost. Twabonye ko average fixed cost tuyibona gute? Dufata za fixed cost tukagabanya quantity. Dufata ikintu kirimo hano tugabanye ikiri hano. Simple. Ubwo hano hambere turafata 50 tugabanye 0, bitubwira ko hano ntabwo turi bubone average since we are not producing anything. And aha kabiri turafata ubwo 40 tugabanye kangahe? Tugabanye bine, which is going to give us 40. Yeah, simple. Hano none ubwo tugahita okay, yeah, tugakomeza na hano ha kabiri average variable cost, the same formula. Nkuko twakoze average yo kuri fixed, nako dukora average yo kuri variable. Nuko ngo tuzadufata ibyo total variable tugabanye total, tugabanye quantity. Nitujya noneho kuri average total cost, yeah, we have two formulas to use, but maybe let us use the simple one. Yoroshye nuko twazadufata kimwe twabonye average fixed cost tugaduteranyaho average variable cost, tukaba tubonye average total cost. And lastly we have marginal cost. Marginal cost twabonye ko ari change in cost tugabanya change in quantity. Ubwo tuzadufata cost, ubwo turakoresha total. Hano dufite total cost twabonye. Tuzadufata icya hano, ahambere ho turabona input, nta marginal giboneka ahantu hambere kuko it is not an additional since we do not what we had before. So turabibone marginal duhereye hano ha kabiri. Kubona marginal cost ya hano biradusaba gufata cost ya hano, yes, total cost ya hano kuko niyo cost ya kabiri, dukuremo iyo twari dufite hano. Hano birumvikana ko twari dufite 90, hano dufite 50. Ubwo ni 50 gukuramo 90 bikaduha 40. Hanyuma duhita dufata na rimwe dukuremo 0 biduhe rimwe. Marginal tubone 40 duhita dukomeza in such way. So, and this is an illustration of something which is a bit similar to what we were talking about previously. So as you can see, total cost ni igiteranyo cy'amacost. 60 yabonetse dufashe 0 tugateranyaho 60. Hano hambere ntabwo turi kubibona kuko aya average yose akorwa tugabanyije na 0. Nitugabanya na 0 turabona ubone ni infinity, but here we say we have to have nothing, and marginal cost of course ntabwo twayibona hano hambere. So aha kabiri ubwo turabona total cost assuming yuko batayiduhaye total cost, and turi gukoresha nk'urugero rwa dufite turafata iyi total cost 90 kugira ngo iboneke bafashe 30 bateranyaho 60. Ya average fixed cost kugira ngo bayibone no gufata, turabizi yuko niba ari fixed cost turafata ya fixed cost yacu ariyo ya 60 tugabanye quantity ariyo rimwe. Simple. Okay, the same n'ubundi n'ahandi birahesta bikomeza bireba ya formula kugira ngo tubone iyi 30 n'ubundi twafashe average, kugira ngo tubone average variable cost twafashe 30 tugabanya kangahe? Tugabanya yes, ya variable, yes, tukabanya rimwe. Kugira ngo tubone none iyi 90 yo kuri total cost twafashe iyi 30 yo kuri average variable tugateranyaho iyi 60 yo kuri average fixed cost. Kugira ngo tubone iyi 30 yo ko muri marginal cost twabigenje gute? Twafashe total cost ya kabiri ariyo 90 dukuramo 30 bita biduha 30 tugabanya rimwe
tukuyemo 0 aribyo byaduhaye rimwe, ubwo 30 kugabanya rimwe bikaduha n'ubundi 30. Tugiye hano ha kabiri wenda kugira ngo duhite tubona marginal neza, twafashe ijana dukuramo 90 biduha 10, duhita tugabanya kabiri dukuyemo rimwe biduha naho byo rimwe, ubwo 10 kugabanya rimwe bigahita bikomeza bikaduha 10. So we keep using that formula kiri here kuri iyi 60, and this is a curve iri kwerekana n'ubundi just the relationship between all those costs. I think you can explain it by yourselves. Then here we have a simple relationship between marginal cost and average variable cost. Mwabonye yuko n'ubundi bijya kuduha n'ubundi ikintu kimwe, kuko on average sometimes they can't even average variable cost can even equal to marginal or marginal here revenue. Yes. Okay, and byose biri muri cyerekezo kimwe. Iyo biri kugabanuka, iyo average variable cost, average cost iri kugabanuka, bivuze ko ubwo na marginal cost n'ubundi nayo iri kugenda igabanuka, byakwiyongera n'ubundi byose bikagenda bikagenda byiyongera. So that is mu buryo wenda buri a bit more general, and they all have a U shape. They are U-shaped. Yes. Okay. Then let us jump on the long run average cost, but reka duhere kuri long run cost muri rusange. Iyo turi kuvuga long run cost of farm, twabonye yuko noneho muri kino gihe farm kuko iba yageze muri long run iba ifite ubushobozi bwo guhindura both its fixed and its variable cost. Zose ziba zishobora guhinduka. Aho ni cyagiye noneho uruganda cyangwa farm cyangwa business iba ifite ubushobozi bwo kwagura inyubako, niba ari uguhinga yakwagura imirimo ikoreramo. So anything can change, it can expand any of its cost. Niba ari machine twagura n'izindi, ntabwo tuba tuvuga ngo bimwe biri fixed ibindi biri variable, ahubwo ibintu byose biba byabaye variable cost, zose ziba zabaye variable in long run. That's why we see a kind of a bit different curve, which is different to what twari dufite hejuru. This is a long run average cost curve, n'ubundi ndakeka yo iri kwisobanura nkuko muri kubibona. You can see that they all have ya shape twavugaga yake ya U. Here we have some little explanations, but you can ask yourself, why do they have this U-shaped? This U-shape, it is a result of what you call economies and diseconomies of scale. Economies of scale ni advantages, ni byiza farm ihura nayo nabyo bitewe no kwaguka kwayo. Why disadvantages ubwo zo zitwa diseconomies of scale. So muri kubona neza no kwanga niba ifite U-shape, bivuze ngo hari igihe ngubu biba bivuze yuko mu gutangira byatangiye cost, tuvuga urugero ahangaha this curve biba byatangiye cost nini zicorresponding to low quantity. Cost zikagenda, you can see cost nini ziri guhura na low quantity. The low quantity here, uko cost zigenda zigabanuka, hano tukomeza twongeza output. Yes, ariko mu gihe cya rusange, mu gihe cy'igihe kirekire cyane, ariho economies of scale muri rusange zizira, no kwanga duhereye hano biri kugaragara yuko noneho uko turi gukomeza kongera umusaruro. Yes, cost noneho zatangiye kugenda zigira ute, nazo ziri kugenda zigira ute, ziyongera. No kwanga there is a positive relationship, uko turi kongera output ni nako cost zacu ziri kugenda zigira ute, ziyongera. Bivuze ngo icyo gihe we have these economies of scale. Aho niho dufite ni za disadvantages, turi guproducing ibintu byinshi ariko natwe bikadutwara cost nyinshi. Mu gihe hano turi kubona twari dufite some economies of scale, hano dufite economies of scale, aho mu guproducing turi gukoresha uko turi kongera nko guhera hano, uko turi kongera output
cost zacu zo ziri kugenda zigabanuka. You see, turebye nka hano nko kuri uyu musaruro twakoreshaga cost zigera hano, ariko twongereye umusaruro duproducinze ibyo hano turi gukoresha cost zigera hano gusa. You can see that uko output iri kwiyongera niko cost ziri kugenda zigabanuka, but bigeraho noneho situation igahinduka bitewe nizo situation nababwiye bita economies and diseconomies economies and diseconomies. Yes, okay. Here tugiye kuvuga ku kintu bita scale of production. Scale of production turabizi yuko ama businesses cyangwa ama enterprises hari ayo tuvuga yuko ari small scale, tukakora under large scale. Nuko ngo rero farm bishobora guhindura urwego isanzwe ikoreramo binyuze mu buryo bwinshi. Iyo farm yavuye kuri small scale ikajya kuri large scale, tuvuga yuko iyo farm ya growing, iyo farm iba yakuze, aribyo rero biri guhita bitujyana ku kintu bita growth of farm. Farm rero ikura binyuze mu buryo bwinshi. Hari icyo uburyo bwa mbere busanzwe nicyo twita natural growth. Natural growth binyura muri bwa buryo busanzwe, aho noneho aho farm ikura ikoresheje inyungu yabonye. Ni kwa kundi ushobora gutangira ufite akaduka gatoya, uko ugenda ubona inyungu ukagenda uranguriramo ibindi bintu, business yawe ikagenda yaguka expandinga, ukazana ama branches, byose biturutse mu nyungu wagize ute wabonye. Iyo ni one way of growing. Uburyo bwa kabiri bwo gukura kwa farm nicyo bita external growth. External growth nanone yitwa merging. Ubu ni uburyo farm ishobora gukura ariko itakoresheje inyungu yabonye zonyine, ahubwo yifashishije kwihuza n'izindi farms through what you call mutual agreement or maybe acquisition. Yes, aha ni igihe noneho farm imwe yihuza n'indi kugira ngo for various purposes of course, ariko byose biba bigamije kugira ute kwaguka. Ni igihe farm yaguka binyuze mu kwihuza n'indi, babyita external growth cyangwa se merging. Reka rero merging tuyivuge mu buryo wenda very a bit deeper, starting by defining what you call a merge. For merging, cyangwa simply say a merger, it is just coming together or of farms to form entirely new farm for different economic objectives. Ni ukwihuza kw'amafarm cyangwa kw'ama businesses atandukanye, kw'inganda zitandukanye, kubw'intego zitandukanye z'ubukungu. Aho business imwe ishobora kuza ikihuza n'indi bikagirana amasezerano bikabyara ikintu kimwe kubw'intego runaka. Izi merge rero zibamo ibice bitandukanye. I mean, let's call them types. Zigira types zitandukanye. Hari iyo twita vertical merger. Vertical merger ni igihe business yo ku rwego rwo hasi rwa production yihuje, I mean, let us say it in a simple way. Ni igihe businesses ebyiri ziri ku nzego zitandukanye za production zihuje. Ni ukuvuga ngo uruganda, inganda ebyiri cyangwa businesses ebyiri zikora ibintu bijya gusa biba bimwe ariko ku nzego zitandukanye zikihuza. Ni ukuvuga ngo rumwe ruba rurangura ahandi. Yes, rumwe ruba rurangura ahandi, ubwo bivuze ngo mu gihe urundi rucuruza ahandi. Niba nkuranguraho raw materials, bivuze ngo wowe nyine nawe uncuruzaho. So icyo gihe izo businesses zihuje tuvuga ko habayeho vertical merger. Habayeho vertical merger. So muri vertical merger habamo icyo twita backward merger. Backward merger ni igihe uruganda rwo hejuru ruri kuri upper stage of production rwagiye kwihuza na rwa rundi ruruha raw materials. Tuvuge nk'urugero, twebwe dufite let's say business. Okay, twari turi kuvuga cake, reka twigumire kuri cake. Twe dufite business yo gukora cake n'ibindi bitandukanye, imigati n'ibindi bitandukanye biva mu ifarini, tukajya inyuma tukajya kwihuza n'abantu bakora ifarini. Icyo gihe kubera ko tugiye kwihuza n'abantu baduha raw materials, ibyo tuzabyita backward merger, bibarirwa muri vertical merger since we are on different stages of production. Tukajya ibi bikorwa for which purpose? The main purpose of this is to control the supply of raw materials. Ibi tubikora birumvikana kubw'intego yo kugira ngo securing the supply of raw materials. Tuba tugira ngo ya farini tutazayibura, tujye tuyibona mu buryo butworoheye. Ya farini dukoresha za raw materials, wenda ndi kuvuga ifarini kubera yuko ari rwo rugendo twakoresheje, but cyaba n'ikindi cyari cyo cyose, yaba any kind of raw material that you are going to secure.
yes, okay. Ibi ni nka by'umuntu wenda tuvuga urugero ko utubati ashobora kugenda akihuza n'abantu baproducinga imbaho, yes. Ibyo aba bikoze kugira ngo azakomeze abone a smooth supply of izo mbaho. Okay. Yeah, icyo nicyo cy'ingenzi, but here you can even read other supplementary purposes like ensuring the quality and quantity of suppliers no kuba just, but they are all about the source of raw materials. Yeah, kugira ngo ibe maybe kiba ikintu kitari guhinduka, cyizewe, kiri no guprofita, haba quality bari nziza na quantity ukeneye ubashe kuyibona, kandi maybe wirinde ko aba competitors bawe bajya gukoresha za raw materials wowe utarabasha kubona izo ziguhagije zose. Noneho ku yindi side tukagera noneho bita forward margin. Forward margin noneho nigera rwa ruganda rwo hasi ari rwo rwafashe intambwe rukajya kwihuza na rwa ruganda rwo hejuru. Rwa ruganda rukora ifarini rwagiye kwihuza n'uruganda noneho rukora imigati. So ibyo tuzabyita backward margin. Bikorwa forward margin. Ibyo bikorwa for one main purpose of securing the market. So tuba tugamije ibyo bikorwa bigamijwe kugira ngo haboneke isoko ry'ibicuruzwa byacu. Nukuvuga ngo urwo ruganda rw'ifarini kugira ngo rujye kwihuza n'urwo rukora imigati cyangwa cakes, no kugira ngo rujye rubona ahantu rugurisha ifarini yabo. That is the main purpose, but you can even read some other purposes. Yes. Okay. Tukajya noneho n'icyo twita horizontal margin. Horizontal margin noneho ni igihe twihuje ariko turi ni igihe farms that are at the same level of production and are producing the similar product decide to integrate. Here dufite amafarms arekora ibintu bimwe ku rwego rungana akagenda akihuza. Ese niki cyatuma wihuza ufite business? Niki cyatuma ujya kwihuza n'undi muntu ufite business isa n'iyawe kandi mukora ibintu biri ku rwego rumwe? Niki cyatuma mwihuza? So the main purpose of this is the elimination of competition. This is the main one. So ikintu cy'ingenzi cyane kiba kigamijwe ni ukugira ngo mwirinde competition cyangwa muyigabanye. Ngiye mfite saro hano nkajya kwihuza n'undi muntu ufite saro, so kugira ngo babakira nibaza twese dushyire igiciro kimwe. Simple. Ngiye mfite, urumva, niba aho kugira ngo umwe ajya charging 1000 undi ngo 500, twese dushobora kwihuriza hamwe tugakora saro imwe nini, twangiza tugahita dushyira kuri bibiri tukabenefitinga more kugira ngo twirinde competition price ishobora kuresultinga to sometimes losses kuri both sides. Yes. Okay. And of course there are other purposes of this that you can read maybe by yourselves. And we have what we call conglomerate merger. Conglomerate merger ni farms which produce commodities which are not related, integrate. Ni hano icyo twita conglomerate merger ni farms zikora ibintu biri totally different, zifata icyemezo cyo kuba zagira ute za kwihuza. Nukuvuga ngo ni cyagiye abantu bakora ibintu bitandukanye cyane bidafite naho bihuriye bakagenda bakihuza bagakora business imwe. Iyo mwihuje nyine mwakora some mutual agreement yo kuvuga ngo ni nkaho turi farm imwe, ubwo wenda mukumvikana uburyo bwo gusharing some profits and losses, but mwabaye farm imwe. Conglomerate merger ikorwa for one main purpose of insurance against risk. Yes. Bino bikorwa kugira ngo nk'uburyo bwo twabyita ubwishingizi nyine, ni uburyo bw'ubwishingizi kuri risk, ni uburyo bwifashishwa kugira ngo nko mu gihe cy'igihombo tutazahomba cyane cyangwa tutazahomba bibura uburyo bwakweguka. Tuba turi kuvuga ngo wenda hamwe dushobora guhomba ariko ahandi tugaba tugifite amafaranga yadufasha kongera kuzamuka. Ni ukuvuga ngo ni kwa kundi wenda ngiye maybe mfite business, wenda tuvuge urugero mfite business. Let us keep the previous example twakoresheje. Mfite business yo gukora cake n'imigati, nkagenda nkahita nihuza wenda n'umuntu ukora ibintu byo muri salon. Okay. Mu by'ukuri there isn't any close relationship between izo farms. Nta n'umwe ugurira undi, nta n'umwe ukompeta n'undi. So izo farms rero iyo zihuje babigamije kwa ngo okay, birashoboka ko haza ikibazo mu migati
yes, bigatuma abantu bo mu migati bahomba. Icyo gihe ubwo igice cy'uruganda cyacu kimwe nicyo kizaba gihombye, ariko dukomeze twungukire hehe muri saro zo ntabwo ikibazo cya fekita, ni ukuvuga ngo kuko ibintu bidakora muri segiti imwe mu bintu bimwe, ntabwo biragoye ko n'igihombo cyabatakira icyarimwe. Akenshi segiti imwe wenda ishobora kuzamo ibibazo ariko indi igakomeza ku boostinga. So it is in that way ko hamwe byakwanga ariko ahandi bikemera. Ubwo hamwe byanze tugakoresha fund from ahahandi byemeye, noneho tugasupportinga hamwe byanze. So that is maybe it is mainly for insurance against those risks tuba turi kuvuga cyane cyane ni za risks zo kuba wa maybe risks for decline, risks for losses, yes, kuba wahomba n'ibindi bitandukanye. And lastly we have what we call lateral merger. Lateral merger is such mergers where business merges with another business who makes similar goods but who are not in competition with each other. So you see, hano kuri lateral merger, farms cyangwa se business, let's say enterprises zirimaginga, ariko izo farms zimaginze zikaba zikora ibintu bisa, ubwo bisa complete ntabwo biba bisa, biba bifitanye isano, ariko ibyo bintu nubwo bifitanye isano bakaba badacompete to compete maybe for client, for customers, for abakiriya. Icyo gihe rero farms zimeze uko nguko iyo zihuje tuvuga ko habayeho lateral merger. Okay, for example here they are saying maybe a sugar manufacturing company is merging with a sweet manufacturing company. Hari farm wenda ikora bombo, hakaba hari n'indi iri gukora maybe isukari. Urumva byose ni ibintu by'amanyasukari, ariko mu by'ukuri nta competition ihari y'umuntu ukora sweets and those and sugar. So I don't think so. So your merging rero tukaba tuyita lateral merger. Coming closer to the end of this unity, let us talk a little bit about some advantages, ibyiza and disadvantages of merger. What do you think? Ese ku bwanyu murakeka ari ibihe byiza bya merging, ni ibihe bibi bya merging? Tudatinze rero, here are some advantages. Ikintu cya mbere, the international competition. These are main advantage. Farm iyo zihuje hamwe zibasha gukompeta cyangwa se guhangana ku isoko mpuzamahanga, mubasha gukora ibicuruzwa bifite high quality which is able to compete on international market. Bya bicuruzwa mwihuje, mwahuje imbaraga, bityo mushobora guhangana ku isoko mpuzamahanga. Indi avantage ni economies of scale. I have said this before. Economies of scale ni bya byiza farm enjoyinga bitewe no kwaguka kwaya. Akenshi ibyo tuba turi kuvuga ni ukugabanuka kwa cost of production. Murabizi yuko farm ikora ibintu byinshi, akenshi biyorohera cyangwa se bitwara amafaranga make mu gukora ibyo bintu in comparison y'aga farm gatoya. Yes, and research and development of course as ubushakashatsi bwinshi no gutera imbere, efficiency ziyongera, tuzakora ibicuruzwa bimeze neza bitewe no kwihuza kwa expertise and some technical or capacity, twahuje ubumenyi n'ubushobozi, bityo biri more likely ko tuza producing ibicuruzwa nabyo biri byinshi and byiza. Yes, and rationalization bishobora gutuma habaho nanone rationalization where maybe that are inefficient are eliminated after merging. Aho tuzasanga nka za business twari dusanga zitari profitable ziba eliminated from that, I mean after that merging. And you can say that the diversification urumva our industry will be diversified, aho tuzabasha guproducing ibicuruzwa bitandukanye, various activities in our economy. Yes, but advantages ntabwo ziri limited to this. Now you can think even your own advantage that you think maybe can come from this merging. Dukurikije ibisobanuro twabonye, urumva isoko tuzaribona mu buryo bworoshye, urumva raw materials supply yayo tuzayibona mu buryo bworoshye. There will be a reduction of competition, sometimes ishobora kuba beneficial to producers, tukabona inyungu nyinshi n'ibindi bitandukanye. So think about that in such way. Okay, birumvikana ko hatabura n'ibibi by'ikirenyanyo cya biriya tumaze kubona nka diseconomies of scale. Ni bya bibi nyine byo kuba business yacu yagutse, management ishobora kugorana n'ibindi bitandukanye,
abakiriya bashobora kuba kubura varieties zitandukanye. Ni ukuvuga ngo iyo twihuje abakiriya basigarana amahitamo makeya, so ibyo nanone bishobora guhita tunabihuza na higher prices, ibyo bigira ingaruka mbi ku bakiriya. Salo imwe yogosheraga 500, indi 500 byihuje bishyira kuri 2 kubera ko batagikompeta. So ibyo n'ubundi bihura na monopoly power nayo ifite disadvantages nyinshi, nko gucharginga high prices bana offering low quality product and low output, some layoff, aho tuzasanga abakozi bamwe birukanwa kubera yuko bihuje. Niba mfite uruganda nkayihoza n'undi muntu dufite uruganda rujya gusa n'urwanjye, niba nari mfite aba managers 2, nari mfite mu manager n'abandi bafite mu manager, so in such case it is possible that mu manager umwe ashobora kwirukanwa tugakomeza dukoresha umwe, so abakozi bamwe babura akazi. Leadership issues n'ubuyobozi sometimes biragorana. Nari nsanzwe njye mu ruganda rwanjye mu buryo bwanjye, n'undi ayoboye uruganda mu buryo bwe, sometimes it is a very difficult ko twahuza noneho tukayobora ibintu mu buryo bumwe. So that is where these leadership issues come in. Yes, nubwo ariko tubonye ibibi, tugomba kwibuka nyine the key is to keep company business only with people who uplift you, whose presence calls forth your best. Nukuvuga ngo nubwo tubonye ibyiza byinshi n'ibibi byo kwihuza, ariko nanone tugomba kwibuka yuko buri gihe mu gihe umuntu agomba mu gihe kwimaginga with another business person, ugomba guhitamo wa muntu nyine uzatuma, cyangwa ya farm izatuma yawe kuko yunguka cyane, making more profit, wa muntu kuko uzakungukira, ntujyanywe wenda na some emotions etc. And here dukomeje dufite some factors limiting the margin. Ese n'iki bishobora kubuza amafarms kuba yakwihuza? Ni izihe mbogamizi zituma amafarms atihuza? Icyambere ni fear for these economies. Twabibonye yuko abantu bashobora gutinya bya bibi bishobora gukomoka mu kugira farm nini, harimo wenda nka management ishobora kubagora n'ibindi, kubura independence. Fear for complexity of management birahura n'ibyo nari maze kuvuga hejuru. Dushobora kugira ubwoba bwo kubura abakiriya twari dusanzwe twifitiye, dushobora kubugira ubwoba bwo kubura ubwisanzwe n'ubwigenge twari dusanzwe dufite, twafataga ibyemezo mu buryo bwacu. Sometimes even the market can limit us. Dushobora kuvuga ngo wenda nitwaguka cyane dushobora kubura maybe enough market for our product maybe. And fear for unemployment. Twabonye ko iyo habaye kwihuza abakozi bamwe bashobora kubigenderamo cyangwa farms amwe akabigenderamo. And fear for high taxes. Okay, birashoboka yuko ushobora kwanga kwihuza n'abandi kugira ngo mudakora bakabacharginga imisoro myinshi n'ibindi. Reka dusoreze ku cyo twita economies and the economies of scale. Ibyo kozo twazivuzeho. Economies of this is supernormal profit of a firm, but we receive profit muri next unit. That's why I'm not tuzabona muri unit ikurikiraho ibintu by'ama profits, niyo mpamvu ntabitinzeho cyane. Economies of scale twavuze yuko the advantages or benefits enjoyed by firm due to expansion. Ni bya byiza farm ihura nabyo bitewe no kwaguka kwayo. Yes, cyane cyane ubwo ibyo bizatinga too far in average cost of production. Cyane bituma cost of production igabanuka, y'amafaranga bidutwara mu gukora igicuruzwa agabanuka. Nibyo twita economies of scale. Murabizi baravuga ngo umuntu agiye gutekera abantu 500 n'umuntu agiye gutekera abantu 2, mugiye guteka ibintu bimwe, akenshi gutekera abantu benshi niho bizagutwara amafaranga make kuri buri muntu. Yes, okay, that is the case. Ibyo nibyo rero twita economies of scale. Economies of scale rero zishobora kuboneka mu buryo buri internal cyangwa muri external, wenda muri buryo buri technical, aho hashobora kuba specialization of labor. Twarayibonye abakozi uko twaguka bagenda baba specialized, tukagira specialized labor bagatanga umusaruro mwinshi. That is managerial economies. None muri management naho bikagenda neza cyane, aho management niba twagize farm nini ishobora guhayaringa abantu bafite ubushobozi bunini, bityo
abo ba managers bakadufasha kugira management nziza, kandi amafamu mato ntabwo yabishobora. Marketing, kwamamaza, dushobora kubigiramo imbaraga nyinshi cyane mu buryo muri financial no kwakira kugera ku mafaranga biratworohera cyane. So urumva hari ibintu, hari imiryango myinshi cyane ikinguka bitewe no kwaguka kwa famu yacu. Risk and survival economies, akenshi ya famu yacu yakuze dusanga idafite risk zo kuba yahomba, ibyo nabyo ni avantage. Hari n'ibituruka inyuma, labor economies, abantu benshi bakunda ya business yakuze ifite amafaranga, ifite amafaranga menshi nubwo yabiguhemba make, ariko urahakunda, uravuga ngo hano hantu nshobora kuzahakurira. Urumva business ebyiri, bamwe ni business imaze imyaka 50 ifite miliyari 500 z'igishoro, abandi ni business imaze umwaka umwe ifite igishoro cya miliyoni 50 za capital z'igishoro. So izo business zose zigushatse nk'umukozi, hose bazaguhemba ibihumbi 100. Amahirwe menshi nuko wazajya muri cya business kinini, kuko ubukeka yuko bashobora kuzaguhemba menshi wenda mu gihe kiri imbere. So that is the case, that is what it is called labor economies. And you have economies for cooperation. Niba uri gushaka MU, ubufatanye n'andi ma businesses, usanga bikorohera nyine iyo usanzwe ufite izina warakomeye. And some commercial facilities biroroha, haba muri transport, advertising n'ibindi bitandukanye, even infrastructures. Tugeze ku zo twita these economies, ubwo nabyo ni ibi dushatse kwata tujyanira n'ibyo twari tuvuze haruguru. Izo ni disadvantages, there are disadvantages farm ihura nazo bitewe no kugira ute no kwaguka, na expansion ya bitewe no kwaguka kwayo. Nabyo bigira ibyo twavuga ko biri internal, tukajyana n'ibyo twita bikobere external. Ibiturukamo imbere iwacu, management ishobora kugenda nabi bitewe no kwaguka. Murabizi ku managing abakozi benshi n'ibintu byinshi, sometimes bishobora kuba bit challenging, which is reality. Technical diseconomies, sometimes dushobora kuba specialization iri gutuma habaho high cost, wenda dushobora kugira amamashini menshi cyane ashobora gutuma nanone maintenance yayo igora, nayo abahenze y'ubwayo bikadutwara amafaranga menshi. Financial economies, dusanga nanone iyo hatari amafaranga menshi bitewe nuko wenda sometimes aba delays in production, bishobora gutuma nanone n'amafaranga nayabura. Risk bearing, nanone bitewe no kwaguka, iyo hanabonetse ibihombo biba ari binini cyane. Iyo tubaye nko mu gihe cy'intambara, ubwo bivuze ko tuzahomba menshi etc. Mu buryo buri external nanone hashobora kuba these economies ya labor. Muri byane twabonye n'ubundi biri economies bishobora no kugira these economies hose. Wenda reka turere imwe muri byo nka labor these economies. Kubera yuko business yacu niba nini, akenshi bishobora kutugora, nubwo twabonye ko bikurura abakozi, ariko birashobora kutugora mu kugira abakozi beza bafite ubushobozi, kuko akenshi tuzakenera abakozi benshi, which is a bit difficult ko bose bazaba ari abakozi kuko bafite ubushobozi. And marketing these economies nanone ishobora kuba ikibazo, bitewe nuko kuko tugenda dukura nanone tugenda duhura n'abacompetitors bakomeye etc. Nanone dushobora kugira ikintu cya high demand of raw materials. Kubera ko dukeneye raw materials nyinshi, nanone bishobora kuba ikibazo, cost of production ikazamuka, nabyo bikaba external diseconomies. Cost of land, kubura ubutaka bwo kwagukiraho, nabyo tu can consider it as an external economies. And you can say factor prices. Sometimes dushobora kubura some facilities and amenities, ibikorwa remezo bihagije byo gusavinga business yacu yakuze. You can say transport, imihanda ugasanga ntabwo ihagije kuba yatwara ibicuruzwa biri ku rwego rw'uruganda rwacu, bitewe no kwaguka. Urumva ibyo ni ibintu bibi byose duhura nabyo, ariko biturutse inyuma y'uruganda, byaturutse ibyo twite external biba byaturutse inyuma y'uruganda, ariko bikaba bigira ingaruka ari bibi. Ni ibintu bibi byaturutse inyuma y'uruganda, byatewe no kwaguka kwacu. Lastly, we have pollution in these economies. Turabizi yuko akenshi kwaguka kwa business akenshi bitewe n'iyo ariyo, akenshi n'igihe ziba zituzwa mu gace kamwe, ibyo bintu bituma habaho kwangirika kw'ibidukikije, pollution muri rusange, which is also a disadvantage of expansion of farms. And this is marking the end of this. This is just the end of this unity.
niho unit ya 14 tuyisoreje. This is the unit summary, and you have the unit end of unit assessment that you have to go through. Guys, my friends, ndongera kubibutsa gusubiza bino bibazo byose byo muri unit assessment kugira ngo ubishoboka koko wumvise unit neza. Thank you guys for your attention. Ubwo duhure mu kanya muri unit ya 10 ya nyuma muri senior 4 duhita twirukanga cyane na senior 5.